я буду проводити розмову з паном Себастіаном. Ми домовилися, організатори, мистецький центр запропонував цю подію робити англійською мовою. Але я розумію, що в когось, хто прийшов, знайшов час сьогодні, можуть бути труднощі з розумінням. Якщо такі люди є, то дайте знати, можливо, я буду перекладати відразу. Це буде трохи довше, але є такі люди, так? Пані одна, це вас, ви готові до англійської мови. Ну, можете тоді потерпіти, якщо буде щось складніше, то я буду перекладати. Гаразд. Okay, so we have a rare and occasional opportunity to communicate today with notorious sculptor Mr. Sebastіан Швайкерт, an author of statue of Franța-Ksavera Moцарта, which was officially presented to Lviv community and citizens last week and received a ton of splitted reactions, from rejection to admiration, and still we have a strong, fierce debate in the city during this week. Is it a good monument or statue, or is it bad? Is it offensive for our city and our community? Or is it just something new that pushes our understanding of art forward? So I hope that we'll have a very interesting and vivid conversation today with you, Mr. Sebastіan. Glad to see you here. Thank you for coming. We have some 40-45 minutes for discussion. We'll start with my questions and then switch to the audience. So, please tell us, how do you feel in Lviv? You have already stayed in our city for more than a week. You took part in different media events, interviews, live streams, so on, discussions. How does it feel to be in Lviv, and how do you feel about the reaction on the statue of Franța-Ksavera Moцarta? Yes. First time I stay, I visit. My English is not so good, but my Russian is not good too. So I try to speak English, and okay, I'm. First time I has visited Lviv. It was in winter. On the end of the winter, and so now this is a city with the same architects like Vienna or Salzburg, and but I was a little bit astonished when I come to Lviv. I tell to my friends in Vienna or in Berlin, this city is like an Austrian city, but it is Cuba style. You know, it is. If you go to Cuba, you see all the colonial houses, but everything is very original. It is a little bit old, and the colors are strange. And for me, it is the same thing when I go to the street. I see all the houses, wonderful. I see elements. In Austria, they often change many things. Here, you have the original things, and so I like it very much. Very quickly, because we have people okay. Okay. Тож, пан Себастіан розповідає, що він вперше взимку приїхав ще до Львова, і тоді був здивований приємно, наскільки Львів подібний до Зальцбурга чи інших німецьких чи австрійських міст, але водночас це було таке враження, ніби він опинився в Гавані чи іншому кубинському місті, де всі ці історичні будівлі в нашому випадку з часу епохи Габсбургів в оригінальному стані, не так добре відреставровані, відремонтовані класи. But the rest of Lviv is not Cuba style. I stay here, and in the first moment, I think there's not so much different. In winter, I think there's not so much different. Same shops, same people, everything. All the people are friendly. And when I meet the mayor of the mayor of Lviv, first time, only one time I meet him,
And then he asked me, he tells me, he has told me, that normally we stop to take sculptures in public space, because every time we take a sculpture in public space, we have so much discussion, and sometimes we have from the progressive people, they say it is too historical or from the past, or we have modern things, then the other one don't agree and be aggressive, and so normally we stop, but okay, this sculpture, you see a model, and then he asked me, what do you think? From which position will come the problems for your sculpture? And I tell something normally in Germany or in Austria is like this. My sculptures, the progressive people are against the sculpture because it is traditional, bronze, figurative, but the traditional people are against the sculpture too. So I said to the mayor, if you have a sculpture from me here in the city, you will have problems with all positions against my sculpture. And he's laughing, he laughs, smiles. Okay. But I think it was profitery, you know. I was looking in the future. Now I know it. Гаразд, і тоді відбулася зустріч з мером Львова і обговорення ескізної моделі пам'ятника. І мер Андрій Садовий сказав, що, знаєте, Себастіане, ми з якогось моменту перестали встановлювати скульптури, пам'ятники на площах, на вулицях, в публічному просторі, оскільки завжди є якась критика, хтось незадоволений, завжди люди сваряться через це. З одного боку, більш традиційні люди кажуть, що це ставлять щось, яке не відповідає історії, традиціям, а більш прогресивні люди критикують такі ініціативи, що це занадто вже відстало і не відповідає сучасним тенденціям. І коли з'явилася ескізна модель пам'ятника, то мер запитав, як ви думаєте, з якого боку цього разу почнуться проблеми, буде критика. Він каже, Себастіан відповів, що з його досвіду в Німеччині проблеми починаються навколо його пам'ятників з обох боків. І ті критикують, і ті, і в цьому випадку, напевно, може бути щось подібне. Якщо ви хочете дійсно, щоб це була статуя, скульптура мого авторства у Львові, то проблеми можуть початися звідусіль, і так і сталося. Yes. Okay, so how did the story begin for you? Who was the person who offered you to create the statue of Franца-Ksavera Moцарта? Please remember this one. Yes. I think the festival, the musician festival here in Lvov, LvivMozArt, want to invite an artist, not only a musician or open director or whatever for the festival. They want to invite an artist to make a sculpture. And I think Oksana Linev stays often in Vienna to work there, to make records, music records with Wiener Philharmonica. And she asked a person from the culture ministerium and if they have an idea which artist. And so they give a tip. And so she meet me and other artists, but I think she realized that, you know, my work, I'm interested in this problem father-son for a long time, and I work with my sculptures for other musical themes. Yeah.
Some of your works are related. Yes, and so I think Oksana Linev liked it, that an artist not only make a sculpture for in this moment, as I propose, and the first model I give to Lviv from Xaver Mozart. I don't do it. This was a sculpture still exists because you know I have 2 studios in Vienna and in Salzburg, and so they catch this figure from Salzburg studio. And second reason is Mozarteum. This is the big university and museum of Xaver Mozart. They engaged in the sculpture too, to give it to Lviv, because Xaver Mozart is one of the founders of Mozarteum. In which way Mozarteum was involved in this story? He was, oh, I don't know the English word. They give propose. They from the beginning they said, okay, we are like it that Xaver Mozart and the idea of Mozart family comes to Lviv because he lives there. Then they support me. So they like officially supported this idea. Yes, and they on the beginning perhaps they consult. They may take something to give tips for Oksana, you know, in Austria, and so decided I am the right man for it. And Mozarteum, I don't know, we are thinking about that the same sculpture comes to Mozarteum, this big one, but the small one, they will, you know, we are not sure if we can give a second copy of the sculpture to Mozarteum, but second copy, I'm sorry, is it bigger or smaller? No, normally I want that. I like it very. I like it. The bronze sculptures. You mean this first model that we? Yes, the small one. It will come to Mozarteum, but now we're thinking about perhaps the big one. This one, because it will be looking very good there, but. It depends on the money. In the moment, first sculpture has finished all the money because it was So, but this is Mozarteum. First tip from culture ministry, and then they give the tip for me because in my work there are many things of father, son, Mozart, and so we start. Отож, я запитав, як починалася ця історія для пана Себастіана, хто запропонував йому створити цю скульптуру Франца-Ксавера для Львова. Пан Себастіан відповів, що власне організатори фестивалю LvivMozArt, в них народилася ця ідея. Оксана Линів, диригентка, звернулася до Міністерства культури Австрії, до працівників міністерства і співробітників за якимись порадами, хто би з австрійських скульпторів або тих, хто працює в Австрії, пан Себастіан народився в Німеччині, але живе і працює в Австрії, міг би зробити таку скульптуру. І підказали декілька імен, були зустрічі ще з одним скульптором, але оскільки творчість пана Себастіана, його багато робіт тісно пов'язані із питанням батьківства, стосунків сина і батька, також пов'язані з музикою, з музичними темами, то все-таки обрали пана Себастіана як майбутнього автора скульптури. Також офіційно цю ідею підтримував університет дослідницький центр Моцартеум, який популяризує творчість родини Моцартів. І зараз йдеться про те, чи цю першу модель, яку багато хто бачив в медіа, де одна нижня частина більш відполірована, вкрита бронзою, відрізняється від верхньої, такий є контраст, чи її подарувати Моцартеуму, але можливо створять ще одну таку копію повноцінну, яка в нас є, і встановлять там таку ж копію пам'ятника, який є у Львові.
So did you make some preliminary exploration studies of life and biography of Franca-Ksaver Mozart? What did you know about him before you started your work? Before I start my work, I know the music. His music, yes. And but I'm realized that I know this Ksaver Mozart music so good because I grew up in East Germany the first 10 years in my life as a child. And in East Germany, in this time, I'm 55 now, my father only had records. But classic music records, but perhaps 100 or something like this. And these records playing the Ksaver Mozart music. So when I stay in atelier, start to work, I always think on Spotify, oh, this is not from Ksaver Mozart. I know it's so good. I hear it so often from my father's records. But then I'm check and yes. So I know this music and I know the music from the father. Yes. Sure. Sure. So did you make some additional explorations to create the statue, or was it enough to know that it was the son of Wolfgang Amadeus Mozart and his life was pretty hard? He had to leave Austria and to go so far away on the borders of empire and to live all his life in the shadow of his father. Yes, yes. So you just, this information was right enough for you. Sorry, enough for you to create the statue. Yes. Yes and no. For me, this sculpture is, it is perhaps a big sun, or it is something. I think you don't have. You can have. You can always have problems with big father persons, but it don't have to be your own father. But if you are an artist, if you go away like a conductor, I see here the young women, they want to be, they try, or they are conductors. But then I realize on the festival they work there, but perhaps is Oksana Linev something like a big mother of conducting. She has started. Yes, and I think the young women, they are not so young, they are 25 or 28. They have to go not in the steps of Oksana Linev, they have to go their own way. And so I think you often have these problems with the big generation of your professors or the people you like. Role models in life. Yes, but for me, one of the best and interesting stories of real father-son relationship is from Thomas Mann and Klaus Mann. Thomas Mann, the biggest author, German author like Tolstoy or in German, and his wonderful son Klaus Mann, and he writes 3 novels and romans. They are famous too, but you can read many things about his very difficult life, because he is like Ksaver Mozart. He is going to America, to Hollywood. Always when he is in the 50s goes, or in the 60s goes to not in the 50s, they are immigrated, and then he stays there in America too, but always they go to university to a room and they say, hello, you are the son of Thomas Mann. Same problem, and he's dying very young because he takes many drugs, and on the end he will he make his own life in the end. Committed suicide. He was homosexual and he was unhappy, and father was very hard to him often, but he was a very genius person too. I like his romance very much. Okay, and one additional question. From what I know, you have
read some letters of França-Ksavera Moцарта. Yes. The story about two left legs. Yes, with the two left legs, I have to tell you a secret. He never write. He has Okay. two left legs. Yes, this is a narrative, you know. It's the legend about it. No, it's not. It is like this. You translate first, Yeah, or it is? okay. No, it's a new story, interesting story, because in this story you can see, however. Перед тим, як повернемося до двох лівих ніг, питання було, чи пан Себастіан досліджував додатково перед тим, як почати роботу над скульптурою, біографією життя Франца-Ксавера Моцарта. І він сказав, що він знав, чув його музику в дитинстві, тому що у батька пана Себастіана були записи і Моцарта, головного Моцарта, Вольфганга Амадея, і сина теж. І також він знав основні якісь моменти біографії про те, що все життя Франц-Ксавер був у тіні свого батька, всі його сприймали як сина великого Моцарта, він мусив покинути Австрію, поїхав до Львова в Галичину на окраїни імперії Габсбургів. І ця тема пана Себастіана цікавила завжди, розповідає, що є подібна історія з Томасом Маном і його сином Клаусом, який теж був письменником, але теж виїхав через це в Америку, щоб бути подалі від слави батька, пробував там реалізувати свій талант, писав романи, але при тому всьому покінчив життя самогубством, був наркозалежним, тощо в нього важке було життя через те, що всі його сприймали саме як сина видатного Томаса Мана, в першу чергу. І також я запитав, чи ця історія з двома лівими ногами походить з листів Моцарта, Франца-Ксавера Моцарта, бо є ця історія, інформація, нібито він скаржився у своїх листах, що все життя мусить ходити невпевнено лівою ногою, ніби в нього дві ноги ліві, дві руки ліві, бо він не може так втнути і творити, як його батько. Окей, але виявилося, що це не зовсім так, нібито натякає пан Себастіан, що це якась вигадка або легенда. Не було такої фрази. Was it real that he wrote down in one of his letters about left? No, he never write in his letter he have two left Legs. Feet or hands. Hands. In German you say if someone can do something not so good, you say you have two left hands, or if it's not possible, you have two left feet. German proverb. Yes, it's a proverb. So you know, if only this one, it is, and this you can't write, so you have a second one. So you just use it. Used it. Yes. You just. And this is the language of sculpture. You know, you don't have words, and you don't. You know, you have to find in language for sculpture, not the language for literature, and not all the program. You have to find always pictures without word to show something. And and Ksaver Mozart always has written to his friends, to Chopin, to Schubert. He was in connection with all these wonderful romantic young artists. And they start this revolution to Wiener classic, and they they do it together with poets, you know, and with wonderful poets, and so he often write in his letter to his friends, to the people, to these people he trusts, that he is not able to do all the things. He is not able, and he feel like he have two left feet, but he don't say it like this. He said something like, "Oh, I'm handicapped." He always said something like, "I can't do it so good like my father. My father was a genius.
a composer too, I know. My mother wanted, but I have no chance because my father is so big, is so wonderful, and my possibilities to write is small. My father is big. My possibility to think is smaller. My father is big. My ideas to go away in art is very difficult because always when I say hello, they say, "Oh, we are happy. You are the son of." Wolf. Yes, really. In Lvov too, they was so happy he stay here because he was a living Mozart and he never see his father because father is dying. He was 3 months baby, and so he say to his friends always, "Oh, I have 2 left feet, or I show this in the sculpture because I don't want he step like a normal artist, circus artist. I want that you that you feel the handicap, and in sculpture 2 left feet or hands. And hands, I have this small one, this intimate small. It's like my own hand, a little. So, and the other one is 5 times bigger. And so he have a problem, a left side problem, but not only here, on the base too. This is my idea from language for sculpture. Тож, буквально Франц-Ксавера ніколи не писав такого, що в мене 2 ліві, я відчуваю, що в мене 2 ліві руки чи ноги, але є така німецька приказка, я думаю, що в українській мові поняття ліворукості подібне, нам це легко зрозуміти, в принципі, це звичайний поділ на правий і лівий, він в всьому світі подібний. Отож, він писав Шопену і Шуберту, і іншим своїм друзям, відомим композиторам романтизму вже епохи, про те, що він старається, але, на жаль, не може творити так, як його батько, не має тої сили таланту, і це його пригнічує. От, і всюди, зокрема у Львові, його вітали як сина Моцарта, всі були щасливі, що син, живий син Моцарта, проживає тут, вони можуть його бачити. І саме так його сприймали. І, власне, тому це і відобразилось у скульптурі, ці невпевнені 2 ліві ноги, що він ледве стоїть, незрозуміло як, в нього є диспропорція між лівою частиною і правою частиною тіла, масивна в 5 разів більша рука тощо. Тобто це алегорії, метафори, які прийшли, які унаочнюють цю психологічну проблему прототипа там Франца-Ксавера Моцарта, персонажа, якого зображається скульптор. Okay, so the actual square named by Ukrainian poet Yevgen Molonyuk wasn't the first original place to establish for the statue. It wasn't the first location for the statue, as I know. Yes. What were the other locations and how this location affected, influenced on the form of statue? Yes, this was perhaps a problem of my idea to work, because first idea was that the sculpture is staying in front of the Leopold Hotel on this quadrat. Yes, a church. Yes, and I think it's the old Jesuiten Kolleg, the architecture on the right, and on the back is Leopold Hotel. And this was the idea. It is like a roof. It is a quadrat, and so I'm choose this sculpture to perhaps for this place. And it was something like, okay, you have it like this, and he goes with the head out of the window to the heaven. But I think this was this idea for this place, but then I come to Lvov, and I think people say, no,
this is not the right place because we have rock concerts in summer and something like this. And then they asked me if it is possible I can check 6, 10 places, many places. And I go around in Lvov, they show me 3 places or ideas. And yes, I like many different positions, because I always know when I have a new place, I have to change the sculpture, and they think about one place I like. Perhaps it was on the facade of the opera, on the right thing. I think I can't believe this is a good place. But Oksana said, no, this is not a good place, because from the beginning, Oksana Linev wanted to have free music with orchestra every year, something like this will be a point for the festival. Mm-hmm. And so in front of the opera, it was on the side. It was not so good place. But I like it. I have the same situation in Germany. Someone is waiting in front of a museum, and I think, oh, he will stay. Xaver will staying here near the opera, in front of the opera, but not one of the big persons on the facade. He is staying here. Normal. So I like this place, and there were many other different places, but on the end we choose this place because without noises it is possible to make concert. Quiet place, yes. Тож про місце встановлення. Ця площа Маленюка, вона не була першим місцем, яке обрали для встановлення скульптури. Першим запропонованим місцем була площа Яворницького навпроти біля костелу єзуїтів, гарнізонного храму Петра і Павла. Неподалік там історично була будівля, де працював Франц-Ксавер з музичним товариством імені Себастіана, це теперішня вулиця Театральна, здається. Був монастир францисканців, який згорів і інші. Але врешті цю пропозицію відхилили. Себастіану якось пояснили це, я чув інші причини, чому відхилили, але відхилили цю площу. Потім вибирали ще з десяток різних локацій, і пан Себастіан ходив, дивився, чи там, як буде там ця скульптура дивитися, чи треба її змінювати. Однією з таких локацій навіть був проспект Свободи неподалік від опери, не навпроти фасаду опери, а збоку поруч. І ця ідея видавалась цікавою, що він не така велика фігура на фасаді. У нас цей розкішний фасад з алегоричними фігурами опери всім відомий, а він буде стояти збоку, собі так скромно ніби очікувати на свою чергу в цьому храмі мистецтва. Подібна історія у творчості пана Себастіана є, здається, той, хто чекає біля музею, така скульптура встановлена, і це було б щось подібне, але Оксана Лині відхилила цю ідею, оскільки вона вважає, що біля цього пам'ятника мають відбуватися все-таки музичні концерти класичної музики, а це шумне місце, і там їздять автомобілі, дуже багато ходить людей. І тому обрали все-таки площу Маленюка, яка оточена звідусіль будівлями, там немає активного автомобільного руху, там тихо і можна проводити концерт. Okay, so probably my last question, and then we will switch to the audience. Останнє питання і переходимо до діалогу. How do you like the opening day, the ceremony? Was it fine? Was it okay? And the week after, the reaction, debates around the sculpture. Yeah, so please tell about that. Yes, I'm only realized the friendly reaction. Not early, but the young people, I think you they heard some criticism in the media. Yeah, yes, and I see the woman with the dogs, and they make something like this, or they take the dog to the Bronx, and now everything is green on the Bronx, because they said, okay, please piss, and they take the dog. The dog accept and want to piss here, but they make it like this, and then they go out.
Yes, there are strange things with the dogs, but I know this. In Germany, I have a sculpture, it's the same thing. The dogs like the sculpture very much, but everything is green. But this is my concept too, because I don't stop the color of the sculpture. This sculpture, you know, the normal Ukrainian artists, they stop the bronze and they wish that the next 10 years it will be in the same golden or brown color. But my sculpture is eco sculpture. So from the trees and from the dogs, everything will come and it will move very much in the next weeks, in the next months, and it will find its own color. And I think that perhaps I'm not a prophet, but it turns a little bit like this, from this turquoise, and it becomes brown. So I think it will be a painting in the next half or in the next year. It will change. I like this very much, and into green color or into what? I don't know. White, green, perhaps then more dark. Then it will come again, but it will on the end. It will change with time. Yes, it will change time, and I realized on the ground it will be green. Okay. From the dogs. So I think I have a good reaction from the dogs. I have a positive reaction from young people. Okay. But I have from older people, they are smiling. And okay, there are reaction of all the traditional conservative people. And for me, difficult to say something because in Germany I can respond. But in Ukraine, I don't want to respond so much because... So people recognize you as the author of the figure and ask you in the streets, what does it mean? Yeah? Yes. It happens. I even saw some photos on Facebook yesterday when one of the women, one woman came to the statue and painted nails on the hand, finger. Yes. In white. Did you saw that? In white color or something like that. Тож я запитав пана Себастіана про день відкриття і реакцію тиждень після того, чи вона йому подобається, чи він не вважає її дивною. Тож він каже, що він, в день відкриття все доволі позитивно виглядало, але він бачив, звичайно, і критичні реакції. Бувало, що хтось вигулював собаку і спеціально його підводив до пам'ятника, щоб той там справив нужду, і пам'ятник від того зеленіє. Але пам'ятник взагалі цей матеріал задуманий, так і його фактура, що він змінювався з часом, набирав різних кольорів, відтінків і так далі. Тому це чудово, прекрасно, що є така реакція. Також нібито пан Себастіан бачить, що молодші люди значно краще сприймають, позитивніше цю скульптуру. Є проблеми з прийняттям, інакша реакція у старших людей, більш критична. І часто дійсно його впізнають на вулиці, тепер підходять і питають, що означає цей пам'ятник, чому він його там поставив. Також була історія, я вчора бачив, там була якась така імпровізована виставка малюнків, прямо на пам'ятнику зробив один з художників-експериментаторів наш, і одна жіночка розмалювала пальці на цій нормальній руці Моцарта білим кольором. But Kсавера Moçarta don't like white on the nails. He always wear lila or dark red, but never white. So they was wrong with the color. З кольором не вгадали, каже пан Себастіан, білого Франца-Ксавера не любив. Якщо б це було темно-червоний або бусковий, тоді окей. Гаразд, може хтось з вас має питання, можете питати англійською, хто вчиться в селі, або будемо пробувати якось зразу перекладати. Some questions from the audience. Yes. Є питання? Чи всі так? So, why are you so interested in this theme, particularly son-father relationship? Is there your personal interest in this? Yes, personal perhaps too, but I think now I speak about dogs or about the nails or all the stories from this for the sculpture, but on the end, always artists try to
think about bigger things, you know, of where we stay, where we go, what are the problems. And I think for me it is like this, that every generation, father generation, the fathers have made things and they're coming guilty. Every person or every generation, they will do something, and on the end, often it is like this, they discuss the problems not so free, they discuss not so much, and on the end they are guilty, and they put everything to the next generation, or the father to the son, or the mother to a daughter. The mother has the idea, oh, my daughter have to be in this way, have to marry whatever, have to go to university, have to be a doctor, and all these things. These have to make something, or father have many problems, like Thomas Mann. He is homosexual too, but he don't realize this in his life. But his son Klaus, he will live it open. Yes, in the 20s, he go with other boys in hotels or whatever. And the father was so strong to his son, and so there is one sentence that perhaps Klaus Mann, the son of Thomas Mann, he have to live it so strong with so much drugs and with all the other things, because he lived something for the father. The father always made compensation. He was a big author, he write in Tagebuch, a good-looking boy and all the things, but he was big German author, and in normal life there was no chance to articulate sexuality and all these things. And the son make it everything. He was a revolution man, he was for freeness, for sexual freeness and all these things, but he have to make it very fast, very hard, and on the end he's dying very early. He kill themselves. And so you see, it don't have to be a real father, but always a problem between the generation. And in my sculpture it is something like this. There are the monuments of the fathers, all the patriotic things, Atatürk, Lenin, Karl Marx, whatever, but perhaps Beethoven too. These are the big monuments. And my sculpture is something like New Way, with all the pathos, with the big elements, but he's a son. The sculpture is a modern version. It is a modern son or a modern daughter for old traditional forms. And so I try to work with sculpture, to think about literature, to think about Thomas Mann, to think about Mozart, Wolfgang Amadeus Mozart, or Leopold Mozart, because father of Mozart was completely crazy too. And you know, father was like Michael Jackson and always trained. And Xaver Mozart was from the beginning, from first day, trained to play piano, to be a conductor. With 11 years, he stays in the best opera theater under Wien and conducted with 11 years. And the old Haydn, he's still living, 78 years old, takes the small 11-year-old Xaver to the podest, and he will conduct the new symphony of Joseph Haydn. But he was a sad person, and with 16 he go to Galizien in the night. He wasn't happy. He was not happy, yes. He was a little bit sad, and he was too much trained like a monkey. You know, people are interested why an artist like you pick a theme, an issue, main issue of your works
For what reason? Because artist picks some problems that he wants to express in his work for a reason. Do you have such a reason to be interested in a generation problem? Yes. I think one of the problems is that we have to deal the problems of our father or our mother. Political problems and you know, I don't so much of the way from the Ukraine country, but sometimes it is easy to say something like, okay, we have times we was occupied from the communists, from Russia, like East Germany, where I growing up. My father stays in prison 5 years for political reasons. But it is too easy to say, okay, everything is Russia is guilty or Lenin is guilty. I think in Germany we have our own communists and our own communist mistakes. Or my father was a young communist, but then on the wrong side in the party and come to prison. And so I think it is very interesting to know that this generation of fathers and mothers makes things, and we have to deal with it, and to often all the compensation, they don't take the things, they don't try find better ways. And in art it's the same thing. And so now I think one of the interesting things to change something in community or to change something in future is dialogue from father and son and from mother and daughter or from mother and son. And my problem is normally you only stay together with your own father. And you can't choose your father. You can't. Normally it will much better if you are 3 years old, you go to the street and say, oh, this father is the best one. I will choose this. Or I will choose this. Or after 3 months comes the next father or the next mother. But this is a problem. Your whole life you stay together mostly with older people only, with your grandfather, always the same grandfather, with your father, always the same father. And so, okay, then you have a professor or a teacher, but then it's end. But friendship between old people and young people, or all stay together, this is a problem. This is not often. And I stay 4 years in a Benedictine monastery, and my best friend was 81. I stay together with him every day. I have friends with 20 young monks, but my best friend was 81. And so in this community, only men's, we stay together and you forget how old. One is 60, one is 40, one is 20, and one is 81 or 94. And we stay together in a group. We going in the garden. And I think for me it was a model for that better discussion between the generation is possible. Добре, я дуже багато не говорив, але я коротко скажу. Питання було про те, чому пан Себастіан настільки зацікавлений саме в цій проблемі батьки-діти. І це є темою його багатьох робіт. Цієї, що в Львові з'явилася, вже до чого ми дійшли, що дійсно старше покоління, воно творить свій світ, в якому потім жити дітям, і робить свої помилки, від яких потім втекти дітям неможливо, і доводиться якось з цим жити, давати раду. І важко, ну і ти не можеш вибрати свого тата чи маму, і справді довірливі стосунки між ними є рідкістю між поколіннями, між старшими людьми і молодшими. А в випадку пана Себастіана історія його батька в тому полягає, що він був в юності, молоді роки переконаним комуністом, він проживав в східній Німеччині, яка належала до Варшавського східного блоку, в соціалістичному режимі. Формувалося суспільство, і потім він опинився не з того боку партії, якийсь конфлікт внутрішній, там політичний відбувався, щось сказав чи зробив не те, і опинився у тюрмі на 5 років. Це позначилось, безумовно, на його житті, і це одна з історій, коли ти не можеш вибрати за своїх батьків, як їм будувати своє життя,
як жити далі з цим. Водночас інший досвід, якийсь час пан Себастіан проживав у Бенедиктинському монастирі, наскільки я зрозумів, і там були монахи різного віку. Найкращим другом нашого співрозмовника був чоловік, якому було 81 рік, і там взагалі немає цього поняття віку, ти молодий чи старий. Всі живуть однією спільнотою і спілкуються на рівних, і стираються межі між поколіннями. Це зовсім інша модель спілкування. Але все життя з нами відбувається так, що ми отримуємо старших менторів, людей, які нас вчать, напучують і ведуть по житті з старшого покоління. Від батьків, дідусів починаючи, до професорів в школі, університеті, вчителів і так далі. І безумовно в таких стосунках виникають свої проблеми і конфлікти. Раз, далі, може ще якісь питання з'явилися у нас? Є одне питання. Якщо можна, Андрій, прикладіть пана Себастіана, тому що the mind is very best. Bad is the best. Відомо, що встановлення пам'ятника спричинило величезну дискусію і дуже багато негативного шквалу представників. Мені би хотілося почути, це зараз питання навіть від аудиторії, людей, які проти. Тобто ми зараз сидимо тут і служимо буквально одне одному. Хотілося б, можливо, хтось прийшов, я не знаю, але не вчить, хотілося б надати слово людині, яка би представляла, була амбасадором цього всього, скажімо, величезної хмари лайна, яка здійнялася. Ви ж читали купу коментарів, можете від їхнього імені щось середнє сказати. Я б хотів сказати, я б хотів просто, очевидно, що хтось із цих людей, якщо їх нема тут, і ми не почуємо зараз думки, і мені це досить прикро і симптоматично.